سلام عرض ہے۔ آج ہمارے ملک ہندوستان کی یوم آزادی ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں۔ کئی ہزار صدیوں سے ہم اس عظیم دیش کے باشندے ہیں۔ ہر سال یوم آزادی بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس سال بھی خوشی ہے، جوش ہے اور ہمارے ملک کو پھر سے اقتصادی میدان میں ترقی کی راہ پر لے جانے کا جذبہ ہر ایک میں موجود ہے۔ خدا کرے کہ ہماری یہ آرزو پوری ہو۔ اس مسرت کے موقع پر میں آمبور کے انڈسٹریلسٹ پدم شری ڈاکٹر مکہ رفیق احمد کا نام لیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک نئی سوچ کے مالک ہیں۔ انہوں نے یہ کتاب نکالی تھی، مسلمس ہو ہیلپڈ بلڈ انڈیا۔ یہ ایک عظیم کتاب ہے۔ آپ کو تو معلوم ہوگا کہ مکہ رفیق احمد پدم شری ایوارڈ ونر ہیں اور فریدہ گروپ کے چیئرمین، اور اس کتاب کو شیپ دینے والے ہیں نشراج گورنگ، ابرار احمد، سائی پی، جیوسنا بھارتی، لتا کے اور ڈاکٹر کمال شریف۔ This book, Muslims Who Helped Build India, is a storehouse of information and knowledge to all of us, as it focuses on the contributions made by Muslims towards the development and betterment of our country, India. It is a must-read book, covering more than 200 personalities who helped shape India, who died for India, who worked in the development of India in various fields. This book is a treasure. This book is divided into two parts: Muslims in pre-independence India and Muslims in post-independence India. Contributions made by Muslims in pre-independence India focuses on Muslims who participated and sacrificed their lives during the freedom struggle, and also those who shaped the growth of India in various fields like education, arts, business, sports, etc. The contributions made by Muslims after independence in fields like education, military, business, arts, science, etc. are discussed in the second part. The book brought out by Makkah Rafiq Ahmad lauds the efforts of all Muslim personalities who have contributed for the betterment of our country, including those who might have been inadvertently missed while creating this book. On this Independence Day, I congratulate and wholeheartedly thank Dr. Makkah Rafiq Ahmad, Farida Group Chairman, for his excellent contribution to the development of our country, India, by giving jobs to the uneducated or less educated sections of the society, particularly belonging to backward communities. This apart, Ambur was also in the limelight during the freedom movement. We can read about Ambur in many history books. There were many freedom fighters taking part in freedom struggle. Some of their names are Vaur Abdul Ghafoor Sahib, Fatah Khan Muhammad Ghaus Sahib, Natamkar Abdul Hakim Sahib, Hakim Fazlur Rahman Swati Sahib, Kaka Bashir alias Abdul Aziz Sahib, Muhyiddin Sahib, Paligunda Abdul Aziz Sahib, Bisharam Muhammad Zakaria Sahib, Bisharam Muhammad
یہی آسا ہے. We must be proud that we are Indians. India of more than 130 crore people. The late President of the people, Dr. APJ Abdul Kalam, dreamt that India should become a superpower. Inshallah, our country will become a superpower, not to harass anybody, but to make the world a peaceful one. Our strength should be to establish peace and prosperity, not for anything else. The world should realize this. As far as our country is concerned, on the occasion of this Independence Day, let us take oath that we will work for the betterment of the society. We will work for progress and prosperity of the people. We will work for peaceful existence of different sections of the society. And we will also work to uphold our Constitution, which is dearer than our lives. سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا. جے ہند.